The difficulty with being a PhD supervisor is that the student thinks about nothing else, and you think about it sometimes for maybe 1 hour every 3 or 4 weeks. And yeah, I feel like I've completely planned the project with my supervisor's assistants rather than them sort of telling me what to do, I suppose. I don't want to spend 3 years of my life with somebody I find very difficult. Alltså det finns inget absolut rätt och det finns inget absolut fel. Ultimately, all research is writing a story. We're all sort of novelists in a way. We're all writing stories. It would be awful actually for the student if they didn't have any new ideas from the first. It would be difficult if there was a conflict to allow somebody to carry on with a course of action that you didn't approve of as a supervisor. And so occasionally I felt that I wasn't quite in control, which is probably reflects me as much as anything else. But and I am a general practitioner. Over the past 15 years, I have partially worked with research and supervision of PhD students. I wanted to improve myself as supervisor, and therefore I interviewed supervisors and PhD students. All interviews were videotaped, and it was about 6 hours feedstock. All thoughts and ideas expressed could be categorized and sorted into 3 main topics. The first topic, the good example, how to prevent and manage problems in the relationship between PhD students and their supervisors. The second topic, disagreements are mostly okay. Disagreements between PhD student and supervisors occur. Although it may feel uncomfortable, it is mostly okay. Third topic, the new PhD education. What changes have taken place in the PhD education and where will it end? What are the strengths and weaknesses with the ongoing changes? Let us now see and hear the thoughts that emerged in the interviews regarding the first topic, the good example, how to prevent and manage problems in the relationship between PhD students and their supervisors. How can we ensure that the PhD student has a good experience? The experiences and best practices that emerged can be grouped into 8 more or less overlapping categories. The first category is the most important thing is to ensure that student work becomes fun. Att försöka välja handledare som du känner att du samarbetar bra med, som du personkemin ska funka. Det ska vara roligt att ha den. En sak kanske är att inte ta forskning så där fruktansvärt seriöst då. Utan känna det mer som en hobbyverksamhet än något slags allvarligt som absolut måste bli någonting av. För att det måste vara roligt hela tiden för att det ska bli något bra. Jag tycker det är lika viktigt att ha trevligt socialt och överhuvudtaget ha det rätt kul än att till varje pris få fram vetenskaplig data. Jag tror det har varit en rätt bra modell. Så till stort sett kan jag säga att alla mina doktorander har ju också varit goda kompisar. I mean, everybody says celebrate success. I mean, I think be positive and make the PhD students feel part of the department and get them involved. That's very important. If it is important to celebrate success, then there are obviously countless possibilities if you realize that
success can be defined in different ways. We change the criteria of what is success. That's what progress involves. We change the criteria of what is success. So then what before was a failure now becomes a success. So that is progress because we redefine it. We change the rules by which we evaluate things. So I'm quite interested in how we change the rules and how past failures become successes because of the way we measure things. So yeah, so progress is always good. The second category. At the beginning of the work, it is important that the PhD student and the supervisor are clear about the expectations they have on each other and that one has a clear structure in the work. När man kommer som ny doktorand så har man ingen aning om vad som förväntas av ens handledare egentligen. Man är väldigt utelämnad till det handledaren erbjuder. Och på något sätt så tror jag att det skulle vara bra för både handledare och doktorand att veta lite grann hur mycket som det förväntas att man ska hjälpa till. Och hur mycket man ska förväntas klara sig själv. I think being quite firm and organized. So we now have minuted. I mean, these we have regular supervisions, but they're minuted and they have an agenda. So everything is written down, and the student has to write the agenda for the next meeting, topics that require discussion, and write a short note of the meeting. So formality and structure. Vikten av logistik, alltså det här med tidsplanering och regelbundna möten som måste pågå hela tiden och som måste liksom, inte det här med att man säger att vi träffas, då kan du mejla ditt och så träffas vi, utan det här med att ständigt ha en framförhållning i schemat så att man, det är väl det också att man ständigt har en viss press på sig. Och man har deadlines, att jobba mot deadlines hela tiden. Som är det som tror jag är det viktigaste egentligen när det gäller att få arbetet att gå framåt. Men sen finns det ju naturligtvis väldigt viktiga saker. Det här med att man kan absolut inte forska på sin arbetsplats. Det går inte. Man måste ha en speciell arbetsplats för forskning. Och du måste ha tid, du måste ha det inskrivet i schema. Du måste ha också hjälp, alltså det här med att ta in när man är flera handledare, att man jobbar tillsammans. Sen är det naturligtvis också det här liksom direkta arbetet mellan handledaren och doktoranden, hur du jobbar doktorandcentrerat, eller försöker jobba doktorandcentrerat i alla fall. Att det är doktoranden som ska göra jobbet. And the third category. When you start, it's important to realize early on that there is seldom any given truth, just different choices. Alltså det finns inget absolut rätt och det finns inget absolut fel. Och det tycker jag det är någonting som vi också försöker lära studenterna inom läkarutbildningen till exempel. Att det i sig är en väldigt viktig kunskap. Att det finns inte ett absolut rätt sätt. Utan det finns olika sätt och vissa är mer rätt och andra är mindre rätt. Och det kanske är likadant, eller det är ju likadant i forskningsprocessen. Vissa sätt är mer rätt än andra, men man kan göra på olika sätt. Och att det är en del av forskningsprocessen. Att lära sig det här med att det finns ingen absolut rätt väg. Utan man får, vägen får man liksom gå tillsammans, och där kommer att finnas massor med vägval under gång. Och det är det som är det naturliga. Och att susa fram på stora motorvägen. Det kan man naturligtvis göra delar av forskarutbildningen. Men man kommer alltid någonstans, nej det kan jag inte säga, men för de flesta så blir det så att någonstans i processen så händer saker.
Och där får man ändra riktning lite grann eller man får ta något annat steg och så får man runda. And the fourth category. To write a thesis does not only include a lot of work and attending a number of courses. Something happens on the road with the PhD student. The student's ability as independent researcher is growing. I think from my perspective, doing a PhD is a process and not simply a series of obstacles to be overcome. And part of the process is developing the student as a researcher in their own right. I think when the student's starting out, then you need confidence that you're pointing them in the right direction. But as they generate their data, as they become more used to the literature in the field, then we expect them to start to form opinions about where it's going to go. And under those circumstances, perhaps that's when we try and allow them to take the initiative, under suitable supervision of course, about where they think the project's going to go. So in those circumstances, I think it's sometimes having the confidence to let the student take the direction at certain stages in their thesis. Min erfarenhet är att den utveckling som sker i ett projekt med en doktorand, den sker inte linjärt utan den sker språngvis och ibland nästan exponentiellt, att det är catch-up-effekt så att säga. Man måste låta vissa processer ta tid. Man kan inte schemalägga det halvårsvis. I think also you get more confident in your own over the course of the PhD. You start to realise that okay, well maybe in fact because your supervisors aren't always experts in the field that you yourself are working on. So towards the end, especially, you maybe start to know a little bit more about the field than they do, and you feel a lot more confident in saying, actually, no, this is the way you should approach this question and not the way you're suggesting. And the most important thing that I've taken away is that you have to have the confidence in your own ideas to be able to, like, you don't just uncritically accept what your supervisors say. You have to actually you don't if they say something and it contradicts something you already think, don't immediately assume that they're right and you're wrong. But actually go away and kind of cold-eyed try and figure out which one of these is correct, and don't automatically discard what your previous idea was just because your supervisor said a different idea. I think it's a difficult thing to say because you say it to people when they start their PhDs. It's your PhD. You have to. And my supervisors have said it to me often enough. It's your PhD. They're your ideas. But it's hard to internalise that, especially when you start and you're not very confident. I wish that I'd gone on the course about assertiveness. When we were offered courses when we register as PhD students in the first year, we get given what's known as transferable skills courses, so generic things. And there's a course about how to be assertive in your relations with people and not just get annoyed or upset. And I think that's more important than people think. But also, I think it would be really good if there was something about diplomacy, because when you're not very used to dealing with people who perhaps don't react in the way that you would like, it'd be really good to have a sort of toolkit to deal with it. The fifth category. In case of disagreement between the PhD student and supervisor, especially if the supervisor feels uncertain, one should openly talk about that here is the best way forward, not obvious. In such a situation, it is advisable to involve other supervisors or experts. After that, a new joint discussion can be made to find the best choices. I don't feel that I can be an expert in every methodology, so that's why we use expertise from other people, and we rely upon their integrity to help in the process, and it hasn't failed us yet. Okay. Well, we'd need to ensure that they get the proper training, and we're fortunate in an institution like this. There's lots of expertise. If the expertise isn't within this institution,
we're fortunate that we're in London, where there are lots of other institutions, so we would make sure that we can send them to somebody with the expertise to support them. När du sitter med osäkerheten i famnen, hur hanterar du den? Vad gör du med den? Vad gör du av den? Alltså, i början, det är så olika doktorander. Men jag gör nog så genomgående nu att jag lägger den på bordet, alltså helt öppet, att vi pratar om det. Att jag säger att jag är osäker. Och så är det mycket lättare att prata om det än att försöka dölja det, så att säga. Och köra över. För det kan ju vara så att om man är osäker så är det ju ofta att det är ett ganska svårt problem som inte har en självklar lösning, och då kanske inte jag eller doktoranden har svaret, utan att man får gå och diskutera med andra personer, andra bihandledare eller statistiker eller någon som kan mer om just den frågan. Så att säga. Och det är bra om man kan göra det öppet och utan revir, så att säga. Delvis lägger jag nog min osäkerhet på bordet. Jag kör rätt mycket med avvaktan också, så att jag måste fundera på det. Det gör jag. Jag tänker att jag vill ju inte... Ja, jag lägger ut min osäkerhet, men för expectans eller förväntan, och sen kan jag gå en egen runda själv också och liksom förhöra mig på egen hand med sådana som kan hjälpa mig i mitt ställningstagande utan att involvera doktoranden i det. Så jag har mina egna loopar, så att säga, till vad jag tycker är kompetent folk som säger: du, vi har tänkt att göra så här, vad tror du om det? Verkar det rimligt? Och ja, får jag komma till dig och prata en stund om det här problemet? Så när jag sen kommer tillbaka till doktoranden så är jag själv lite mera, kan jag sätta ner foten lite kraftigare och säga att jag tycker vi ska göra så och så. Så att jag, och det behöver jag inte tala om för doktoranden att jag har varit och pratat med den och den. Så jag håller också, jag ska säga, lärare-elev-relation någonstans finns med, att jag det är inte kompiskap liksom bara i handledare eller doktorandrelationen, utan det är också att jag vill också vara den som kan när vi kommer till de här lite mer kritiska frågorna. Och kan jag inte när jag står och doktoranden kommer med frågor, så får jag gå ut och fråga själv. Jag kan höra med ett par stycken och så säger de olika saker, då förstår jag. Och alla tre, jag litar på alla tre, men de säger olika saker. Ja, men då är vi ju framme vid fronten, så att säga, där det finns olika uppfattningar om det. Låt oss köra, då tar vi den som vi tycker är bäst. Som du tycker och jag tycker och som en av de här tre sa var bra. Jag tar in en tredje person vi tar in en tredje person som vi tycker som vi båda har förtroende för, eller någorlunda hyggligt, vi vet bara det. Och då tar vi en person som gör att vi två kommer överens. Va? Om vi har tre utanförstående personer som kan belysa vår dialog eller vår ofullkomlighet, då tar vi den som ger att vi kan hitta en lösning på det. Så att komma sams har ändå varit viktigt. Det kanske bara är det näst bästa alternativet, men det är viktigt att man är sams. Jag tycker det. Börjar det bli att man misstror varann, eller jag skulle gjort så istället, då rinner energi ut. Då är det som att man tappar lusten, och det är nog det viktigaste. Har man ingen lust och ingen energi, då har man alltid skäl till att man inte har gjort det där, och det tar tid och jag ska läsa bort och jag ska göra si och jag ska göra så. Man måste vara liksom uppe på banan, som det heter, och känna att man vill verkligen en sak. Det tror jag. Så ibland får man kanske se bort ifrån det som vetenskapligt är det absolut bästa till förmån för det fortsatta handledningsarbetet och det fortsatta utvecklandet tillsammans av projektet man har. The sixth category. You should have just the right amount of supervisors. In most cases, you do not need more than 3 supervisors.
you can still bring in experts when necessary. It is important that the different supervisors, as far as possible, coordinate themselves. This will partially fail, so all students need to learn to cope with the situation that several different supervisors give different answers. It would be awful, actually, for the student if they didn't have any new ideas from the first. And so the idea that the concept that the PhD develops iteratively is fine. I think it's got to be done collaboratively, though. That's the point. I mean, what you don't want to see is the student or one of the supervisors developing ideas without adequately discussing them within that very small group of supervisors and student, which makes relatively frequent supervision and joint supervision important. And I think one of the dangers that you run is if you have one-to-one supervisor-student meetings with different supervisors, and that I think can be problematic. But it is quite, the direction of questioning is interesting. To what extent are you on the same page with the student and with the other supervisor? And it isn't always simple. Och vi har ju diskuterat det här med olika typer av handledning, va? Det här med produkthandledning, processhandledning, ad hoc-handledning. Alltså och plötsligt så finner man då att det är olika typer av handledning som på något sätt bedrivs samtidigt. Va? Och produkthandledning, det som mest handlar kring den artikel du just nu håller på med till exempel. Det är klart att får du vitt skilda synpunkter i detta, då måste man ju ta ställning. Hur ska jag lägga upp artikeln? Hur ska jag göra? Vad ska jag välja i det här? Va? Det här med den här processhandledningen tror jag på något sätt mera handlar om, det är nog mera huvudhandledarens uppgift. Det här att liksom diskutera på ett annat plan vad handledningen går ut på, sådana saker. Att mer än tre handledare behöver du nog egentligen inte ha. Av de doktorander jag intervjuat tidigare så har de haft någonstans mellan 2 och 4 handledare. Och du har 5, så du är hittills mitt all time high record. Skulle du rekommendera en ny doktorand att det är bra att ha många handledare, eller skulle du säga att se till att du inte har för många handledare? Jag skulle väl säga så här att färre handledare, absolut. Kan man ha färre handledare än vad du har haft så är det bra. Ja, precis. Precis. And like Helen was saying earlier, that another component of the PhD in itself is learning to manage your supervisors and learning how best they communicate and how to get them to communicate with each other and with you. And I guess that's a whole part of the process that then you're going to use again and again throughout your career. The 7th category. Most people think that students should decide pretty much. However, there are 2 different views. First, those who think that the supervisor still has the last word. Others think that the PhD student has the final say. The difference between these different views is very small. First, let's hear some examples of those who think the supervisor has the final say. Och kan man göra som doktoranden vill om man inte bedömer att det går åt skogen, så gör jag nog helst som doktoranden vill, inte som jag vill. Men det beror ju på, det får inte bli så jag upplever det som helt galet. Men visst, om det är så att det vajar så här mellan lite olika saker, man kan göra så och man kan göra så. Och jag vet att doktoranden vill göra så och jag tycker att man kan göra så, och göra så. Jag tror det är viktigt att doktoranden får känna att i regel är det ju deras egna idéer och att de får utveckla det. Och det är väldigt sällan som det går helt snett. I'm not sure if I would use the word uncertain, but yes, there needs to be a decision taken about what direction the work's going to go, and as long as you have the confidence that their choice of pathway is going to be fruitful, then I think you can allow them
to make those changes. But I wouldn't like to let them do something of which I was uncertain about the validity or the practicality of doing it, because I think the responsibility of the supervisor is to make sure that the work is feasible and practical. Most of the time we can provide reasons why we're making a particular decision, rather than simply making a decision and forcing people to do a particular course. But I think we can justify why we're asking them to do certain things rather than other things, and most of the time that seems to work. And in the end we had to resolve it. She had to do what she was told in the end. The difference between those who think that the supervisor or the PhD student has the final word is in the practical conduct perhaps small, but basically it is a clear difference. Is it the supervisor's PhD student or the PhD student's project? Now let's hear some examples where you think the student should have the final say. Well, okay, maybe you think I should do this and maybe it works or maybe it doesn't, but we can leave it to one side for now because I've got to get the rest of my work done. So kind of just for the sake of expediency, we'll ignore it. And yeah, just put it to one side. So you mean the issue you disagree about is put aside? Yes. And you work with other stuff in your research? Yes. Okay. The things you have left aside, will it stay there or will it pop up again? I don't know. It remains to be seen. It might pop up again. But it could stay there and be buried? Okay. Yeah. It could be that it's something which doesn't necessarily need to go in my PhD. And because I don't think that the method that he suggests works, I don't think that I will put it in my PhD. And I'm hoping that just over time he'll get distracted by all the rest of the work I'm doing and forget that he suggested this thing in the first place. Okay. And then I won't have to do it. Dels det som jag själv har fått ändå, att i slutändan måste det vara du som doktorand som tar någon sorts ansvar för beslut som ska tas, i vilken riktning ditt projekt ska gå. Så väg samman alla kloka råd och gör någon syntes av detta. Låt dig inte förlamas av att det kan komma olika synpunkter. För jag menar, det är ju stimulerande med olika synpunkter också. Det är ju inte bara en konfliktkälla, utan det är ju kul. Hon tänkte så, han tänkte så. Ja, okej. Alla handledarna säger till mig att i slutändan är det jag som får avgöra. Så att jag får ju se det här som en sorts kvalificerade råd. Men i slutändan blir det på något sätt mitt val. Liksom, hur gör jag? Men jag försöker liksom ändå ta från bägge eller alla. Men visst, ibland får jag ju välja helt enkelt. Two extremes. There's roles for the supervisor. One is to facilitate somebody doing a creative piece of work and support them in doing that. In which case I don't have to know anything about accidents. I don't have to know anything about multi-level modelling. I've just got to support them and facilitate them and try and with them work out the best solution, knowing what the gateway they've got to get through at the end. I know about that gateway. I've been there. I've examined 30 PhDs. I know what you need to do to get through that gateway at the end. So I can do that. And then there are these other PhD students who want their hand-holding all the time, and lots of them get it from other supervisors. But I say to my students, look, I won't hold your hand. I won't. Sometimes, for example, some students, they say they want a weekly meeting with their supervisor. And I say, I can't. First of all, I haven't got the time to give you a weekly meeting. But a lot of that time will be wasted. It's a question of having meetings when you need supervision, and sometimes you can go for several months without needing supervision because you know what you're doing. So some students need me to be the expert, or think they need me to be the expert in everything, and therefore superior, whereas the students I prefer are the ones who actually know more than I do. They're better to supervise, because then my role as a facilitator,
And I get more out of it. Our discussions are interesting, and I come away and think, hey, that was a really good discussion. Whereas otherwise, if I'm the expert and they're, it's the difference between teaching undergraduates, aged 18, and teaching postgraduates. Postgraduates is far, far better, because the postgraduates bring in their maturity, their experience, their knowledge of the world, which is far better than mine in all sorts of different areas, but we have a much better discussion, we have much better teaching session. I'd much rather teach mature students than people who just want whatever's in my brain, they want it dumped on their paper. I'd rather talk to somebody who I can have a reasonable, interesting conversation with. My task as a supervisor is to offer guidance and advice, not to write the thesis. And if I offer guidance and advice, and I say to them, you should do something, you should analyse these data with one statistical test, and they choose to do it with a different statistical test, I'm absolutely fine by that, because they should begin to take responsibility for their own work, making their own choices. They should take that responsibility. My task is to advise them whether in making that choice they're taking a risk. So sometimes I will say to them, well, if it was me, I wouldn't do it like that, but you can do it like that, that's your choice, but it is a risk in my view. And my role as a supervisor is to reduce risk as far as possible, so when they go into the examination, they get through. But if the student wants to increase risk for their own reasons, it's up to them. Om då du pratar med 3 experter och de säger 3 olika saker och doktoranden har en fjärde åsikt. Man ser på kvaliteten på svaret, alltså det väger man in. Är doktoranden en begåvad doktorand, en duktig person som verkligen kan sina saker, då är det ju oerhört intressant att doktoranden står fram som den som gör det. Som verkligen sticker ut hakan och säger att då är det verkligen någonting att riktigt stödja. Så att det behöver inte vara det, utan man måste ju också ha den här bilden av doktoranden som en som har någonting eget. För en doktorsavhandling ska ju också vara någonting som sticker upp och som märks och som syns. Visst? Nej, det blir ju för utslätat om det redan kända ska vara riktmärket. Det nya måste få absolut en plats. Men det väger man i förhållande till personen. The 8th category. Whether the PhD student or the supervisor has the final say, the supervisor's main role is just to be there for the student and his need of assistance. Alltså jag tror att det som är det viktigaste som nybliven handledare att förstå, för då är man väldigt inställd egentligen på att hur ska jag kunna ge rätt, vara den som vet och kan hela vägen. Det är ju liksom det som man har väldigt inställd på, det här med att man måste ha väldigt stora kunskaper och kunna svara på alla frågor och kunna ge rätt riktningsanvisningar och så vidare. Medan det som man egentligen, tror jag, kan ge bäst, det är ju tiden. Alltså egen tid och fasta tider. Det tror jag är det allra viktigaste. Och då kan man alltid liksom komma framåt. Och om man ger tid plus alltså regelbundenhet, kontinuitet, tillgänglighet och kontinuitet, så kan man klara mycket. Och att det här med att man kommer aldrig kunna svara på alla frågor, man kommer aldrig att kunna veta alltid, utan att man kan alltid vända sig till kollegor, man kan alltid ta in andra i forskningsprocessen, man kan alltid gemensamt inte alltid, men man kan i många fall gemensamt komma fram även om man inte vet. Och att det här arbetet är inte one man show.
först måste jag tro på det själv. Det är klart, alltså det har faktiskt varit så. Jag tänker på en där jag inte trodde på vederbörande på något sätt. Det fanns någonting som inte skulle... Jag trodde inte att vederbörande... Och när de här situationerna kom upp och vederbörande tog upp frågor om att inte få tillräckligt stöd och inte få pengar och vad ska det bli av det här, så tänkte jag det här kanske blir ett naturligt slut på det. Det här är nog... Det ska nog inte bli någonting. Så att... Men i andra har jag känt också att här är verkligen en person som har kapacitet, tycker jag, som är duktig och har väl förmågor att kunna gå vidare. Då måste man gå in i det och ge någon form av stöd och support. Jag har nog också jobbat rätt mycket själv. Ibland har jag tagit över, kan jag säga. Någon artikel som liksom bara citat blev liggande. Ja, då känner jag... Om jag känner för saken, känner för doktoranden, så tar jag några kvällar hemma och skriver artikeln. Om inte helt själv, men så i alla fall gör ett grovt utkast. Och så säger jag att nu har vi arbetat fram det här. Och det här var vad du sa sist. Det har jag lagt in i texten här. Vad tycker du om det här förslaget? Ungefär så. För det är väldigt mycket på skrivande sidan, tycker jag, som hela avhandlingen är det är där problemen kommer. Och att man som handledare får vara en person som ganska mycket ställer upp. Jag brukar säga det här att man ska tjäna, men man ska inte betjäna. Man ska inte springa och göra ärenden för doktoranden, man ska tjäna doktoranden. Man ska vara dem till lags, man ska försöka svara så snart som möjligt. Skickar de ett utkast till någonting och säger vill du titta på det här och jag inte har tid, så kan jag åtminstone svara och säga du, just nu har jag inte tid, men så fort jag hinner ska jag göra. Det tar en vecka, kanske 10 dagar, men sen ska du få det. Jag ska inte låta det ligga så det går ett par veckor. Jag vet att otåligheten är stor när man har gjort någonting och man vill skicka iväg och man får svar. Då ska man se till att man är mån om det. Having supervisors that listen to you, and even if you're talking nonsense, and that you know that you can go back to and discuss things with, I suppose having a good relationship with your supervisor and having in some ways an equal relationship, bearing in mind that they have more experience, but you also have some experience, and so knowing that you can discuss things frankly with them, and that you'll listen to each side of the story, I suppose. You know, when I did my PhD, though my PhD supervisor was very supportive and let me get on with it, you know, I will always value that in her. She was very supportive, very facilitating. And she went into the exam with me, and she said after the exam, she says, you know, David, she says, I don't think I ever understood a word of your PhD. She admitted to me after the exam, but it didn't matter because I understood it, and I took encouragement from her, and she supported and facilitated me, and I suppose I've tried to reproduce that relationship with my PhD students. And the student was really good at statistics and was doing multi-level modelling. Now I know about the principles of multi-level modelling, but I can't do it myself. So this student was doing it. And then what I read, when I read what they'd done, I had to then say whether I could understand it. So in a way my supervision was to say, I can understand what you've done here, you've described it well, because I can't do it, you describe it well, and therefore I think this is good for a PhD. So the very fact that I didn't understand it helped me read the thesis, because then I could say, can I make sense of this, not being an expert in multi-level modelling? Can I understand what he's done? And I could, so therefore I thought he was very good. But he remains far better at statistics than I am. He's now got a job here in this building, and he's brilliant, a very, very good statistician, far better than I am or ever will be. But you know, lots of students are like that. Ultimately, all research is writing a story. We're all sort of novelists in a way. We're all writing stories, and students
don't realise it's about writing a good story, and sometimes they've collected the data or they've done the analysis and they can't see the story. So part of my role as a supervisor is to facilitate them in finding the story. After listening to these interviews, a few questions appear. There are no obvious answers, but the questions are well worth a discussion. The first question: who has the ultimate responsibility of a person's PhD education? Is it the PhD student himself or his supervisor? The second question: should the PhD student at the beginning of his education attend a formal course in how to deal with his supervisors? The third question: should supervisors regularly attend courses to brush up on their pedagogic skills? And the fourth question: do we need some kind of control mechanism to identify inappropriate supervisors?